BMW M, a success story without comparison. It begins in the 1970s with the BMW 3.0 CSL Coupe, the first touring coupe to be produced by the former BMW Motorsport GmbH. Not only is the coupe a sensation at the 24-hour race in Le Mans, but it is the first time the head of BMW M, Jochen Nerpasch, and his 35-man team take to the starting line in their own colors, blue, violet, and red, on a brilliant white background. The idea bears fruit. Jochen Nerpasch and his team prove unbeatable in 1973. The BMW 3.0 CSL achieves the fastest lap time at the Nürburgring and goes on to win the European Touring Car Championship an astounding 6 times. Ja, der 3.0 CSL war eigentlich seiner Zeit, kann man sagen, voraus. Er hat sehr viele Erfolge erzielt. Er hatte schon Leistungsdaten oder Gewichtsdaten, wie man sie heute in reinrassigen Rennwagen findet. Und das hatte das Fahrzeug schon in der damaligen Zeit. Er war auf der Rennstrecke extrem erfolgreich, dieses Fahrzeug. Er hat fast alles gewonnen, was man gerade in dieser Zeit gewinnen konnte. Und man kann mit Recht sagen, er hat eigentlich die Zeit und auch das Motorsport-Image von BMW wesentlich mitgeprägt. Only 6 years later, the BMW M Works presents a further racing sport model in its Pro Car series, the BMW M1. This sports car may only be 1.14 m high, but it has a powerful 470 horsepower motor under the bonnet. It is little wonder that the BMW M1 leaves the competition behind at the IMSA GTO class in the USA. Der M1 war das erste eigenständige Modell der M GmbH. Das Besondere an dem Auto war, dass es speziell für den Rennsport entwickelt wurde, aber es gab natürlich auch eine Straßenversion mit 277 PS. War damit auch eines der schnellsten Straßenautos überhaupt, die man kaufen konnte. After abandoning Formula One in 1986, the motorsport team concentrates on touring car racing. It develops the BMW M3, probably the most famous model of all to come out of the BMW M Works, for exactly this purpose. Just as its M predecessors did before, the 3-door 195 horsepower car cleans up, garnering 2 European Championship and DTM titles in 5 years. Wir haben damals rein mit dem Thema Rennsport angefangen. Mittlerweile haben wir zusätzliche eben 4 bzw. 5 Geschäftsfelder dazu bekommen. Letztendlich ist die M GmbH damit deutlich größer geworden. Auf der anderen Seite kann man aber sagen, wir haben nach wie vor die genauso enthusiastische Mannschaft, die Mannschaft, die für den Rennsport lebt, die versucht immer das Beste, was derzeit möglich ist, hier wirklich zu realisieren. The legendary BMW M3, the new BMW M5, the very latest BMW M6, and the custom BMW individual vehicles. All BMW M models are created out of a unique passion. Wir haben die besten Automobile, wir haben die besten Mitarbeiter und wir haben die besten Fans. Und diese Kombination ist natürlich hervorragend, um auch Faszination zu vermitteln. Wir müssen dem gerecht werden, indem wir die besten M-Produkte und im Wettbewerbsumfeld die besten Produkte in der jeweiligen Klasse auf die Straße bringen. The future is set to be no less exciting for M fans. For the most powerful letter in the world, there's still many things to come.